Hello students, how are you? I'm going to explain about motion in a plane. Uh, Today's topic is motion in a plane. Motion in a plane. In this chapter, we have discussed about vectors, resolution of vectors, and addition of vectors. There are two types of rules for addition of vectors. One is a triangular law of addition. Another one is nothing but parallelogram law of addition. In triangular law of addition, if we are adding A and B, A with B is nothing but second vector, A is first vector. We should take care that the tail of the second vector must be coincide with head of the first vector. Consider this is A and this is B. If this is B, tail of B is coinciding with head of A, so that if these two vectors are pointing along the two sides of the triangle, the third side will be the resultant of A and B. The third side will be A plus B. We have discussed already this. And also parallelogram law, that is nothing but if two vectors started from same point, consider this is A vector, this is B vector, and angle between two vectors is nothing but theta. I have written parallel line with respect to A, and also I am writing parallel line with respect to B. Okay, this is direction of A, this is direction of B. Angle between A and B is nothing but theta. Later, I have drawn a projection onto A vector so that it will become B sin theta. Isn't it right? Theta కి opposite side ఉంది కాబట్టి B sin theta. Adjacent side లో ఏమొస్తుంది B cos theta. So here to here distance is nothing but A and this distance is nothing but B cos theta. So total length is nothing but A plus B cos theta. Isn't it right? A plus B cos theta. ఇది B sin theta వచ్చింది. So this is a right angle triangle. So this resultant is nothing but under root of this square plus this square. By solving this, we have arrived at the equation R is equal to under root of A square plus B square plus 2AB cos theta. And direction of resultant with respect to A vector is nothing but we got an expression for tan inverse of B sin theta by A plus B cos theta. We discussed all about this in the previous lecture, and also we discussed about motion of a particle in two dimensions. That is, we discussed about displacement vector. Displacement vector is nothing but final position vector minus initial position vector. We also discussed about velocity vector, and velocity vector is given by velocity vector v is equal to vxi plus vyj. Two dimension కాబట్టి రెండే తీసుకున్నాం మనం. Okay, so the magnitude of velocity is nothing but we write it as simply v. We don't write any arrow mark over the head of the v. That indicates it is magnitude only. Magnitude of velocity is nothing but we also call it as speed of the particle is equal to under root of x component square plus y component square. And also the direction of velocity theta equal to tan inverse of y component by x component, y component divided by x component. And also acceleration vector is given by along x axis the acceleration is x, and along y axis the acceleration is nothing but ay. Okay, so magnitude of acceleration is nothing but under root of ax square plus ay square, and direction theta equal to tan inverse of y component of acceleration divided by x component of acceleration. We have discussed about all these things in the previous lecture. Now, and also we discussed about acceleration is nothing but change in velocity with respect to time. The change in velocity is a vector quantity. The change may be occurring in magnitude and also in direction because it is a vector quantity. If magnitude of velocity changes, a tangential acceleration comes into picture. If direction of velocity changes, normal acceleration comes into picture. Normal acceleration is nothing but if this is direction of velocity, tangential direction will be along the tangent direction to the curve, and normal acceleration is nothing but normal to velocity is called normal acceleration.
This come into picture because of direction of velocity changes. Direction of velocity changes. And this come into picture if magnitude of velocity change అయితే magnitude of velocity change అయితే we get a tangential acceleration. Okay, these are the basic topics we have discussed, we have covered in the last lesson. Now I am going to explain you motion equations, equations of motion. Okay, right. I am giving you the definition as motion in a plane. Motion in a plane. Motion in a plane can be treated as two separate one dimensional motion simultaneously. We treat motion in a plane. Plane is nothing but motion in two dimensions. Can be considered as two dimensions ante motion along x-axis, motion along y-axis ni simultaneous ga study chestam annattu. Okay, we treat it as two separate one-dimensional motion simultaneously. That is nothing but motion along x-axis and motion along y-axis simultaneously, which are perpendicular to each other. How the x and y components are? They are perpendicular to each other. Motion in two dimensions can be treated as motion along x-axis and motion along y-axis. If a ant is moving from one place to another place on the floor మీద మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి, we need x component. At any point, if we want to find out the position of this ant, I need x component and also I need y component. Isn't it right? X component కావాలి, y component కావాలి. So like this, motion of the ant on plane కాబట్టి. So right here, what I am writing is here, let initial position vector is nothing but r1. Initial position vector is r1 and final position vector is nothing but r2. Final position vector is r2 and displacement vector is nothing but final position minus initial position. We discussed already, displacement vector is nothing but r2 minus r1. We discussed this already. Okay, now I am going to discuss about equations of motion. In this video. Equations of motion. We know the first equation of motion is, first I am writing along x-axis. Later I write along y-axis. Equations of motion along y. Okay, if x0 is nothing but initial position of the particle along x-axis. Lo if initial position of the particle is nothing but x0. Initial position ante endi? The time t equal to 0. That is nothing but the moment when we observe motion of the particle. At time t equal to 0 దగ్గర ఉండే పొజిషన్ ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ అంటారు. t equal to 0 అంటే వాచ్లో t equal to 0 నెవర్ బికమ్స్, isn't it right? t equal to 0 అంటే if a particle like if bus started from some Hyderabad, నేను ఎక్కడ ఉన్నా హైదరాబాద్ బస్ స్టేషన్ ఉన్నా, బస్ ఎక్కడి నుంచో స్టార్ట్ అయింది. I can able to see the position of the bus or velocity of the bus. I can able to study about the acceleration of the bus if I can see it. Isn't it right? The moment when I observe the motion of the particle, motion of the bus, that time is nothing but time t equal to 0. T equal to 0 means nothing but the moment when we observe the motion of the particle. ఓకే, ఇనిషియల్ పొజిషన్ నేను చూసినప్పుడు బస్సు ఎక్కడనో x0 దగ్గర ఉన్నది.
at t equal to 0 దగ్గర. At later time t, at later time t, t2 equal to t, at initial time t1 equal to 0, the initial position is x0, and at later time t, the final position of the particle is x. Okay, and at time t equal to 0, the initial velocity, అంటే t ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర వెలాసిటీ పార్టికల్కు ఉన్న వెలాసిటీని ఏమంటాం మనం v0. ద మూమెంట్ వెన్ వి అబ్జర్వ్ ద మోషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్, ఇట్ హ్యాస్ పొజిషన్ x0 అండ్ దట్ హ్యాస్ వెలాసిటీ v0. At later time t, the final position is x and let final velocity is v. Okay, here final velocity v అనుకుంటున్నాం. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ v0. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అంటే at time t equal to 0 దగ్గర ఉండే వెలాసిటీని we call it as initial velocity. రైట్, ఫైనల్ పొజిషన్ ఉంది, ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఉంది, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఉంది, ఫైనల్ వెలాసిటీ ఉంది. Now I am going to write first equation of motion. What is first equation of motion? v square minus u square. u square అంటాం. u square బదులు ఇనిషియల్ వెలాసిటీని దేంతో ఇండికేట్ చేసినాం మనం? v0 square. లేకుంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్, ఐఎమ్ సారీ. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఈజ్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు u ప్లస్ at అని చదువుకొని ఉంటారు 10th క్లాస్లో. కానీ ఇక్కడ మనం ఏమనుకున్నాం? ఫైనల్ వెలాసిటీ v ఈక్వల్ టు v0. u ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ v0 ప్లస్ యాక్సలరేషన్ a ఇంటూ t. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ as per our notation. v equal to v0 plus at. v0 అంటే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, రైట్. v equal to v0 plus at. Right, velocity at time t equal to 0 is called v0 or initial velocity. Right, now second equation of motion. What is second equation of motion? Displacement x minus x0, final position minus initial position, is equal to v0 into t plus half at square. మీ 10th క్లాస్లో ఇట్లా చదువుకొని ఉండొచ్చు. s ఈక్వల్ టు u ఇంటూ టీ ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్ అని చదువుకొని ఉండొచ్చు. s అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంది బెట? ఫైనల్ పొజిషన్ మైనస్ ఇనిషియల్ పొజిషన్. ఓకే, ఫైనల్ పొజిషన్ మైనస్ ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ s ఈక్వల్ టు u బదులు మనం ఏమని రాసుకున్నాం? ఇనిషియల్ వెలాసిటీ v0 అనుకున్నాం. సో v0 into t plus half at square. This is second equation of motion. Okay, second equation of motion. And third equation of motion is v square minus u square అని చదువుకొని ఉంటారు 10th క్లాస్ వరకు. u square ని మనం ఏమనుకున్నాం? ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. In this case the initial velocity is v0. So v square minus v0 square equal to 2 into a into s. s అంటే displacement. That is x minus x0. 2a into x minus x0. Right. So equations of motion along x-axis are three equations of motion are there. I am writing those three equations of motion here. v equal to v0 plus at. Second equation of motion is x minus x0 equal to v0 into t plus half at square, and third equation of motion is v square minus v0 square equal to 2a into x minus x0. These are the three equations of motion along x-axis. Along x-axis అంటున్నాం కాబట్టి ఏంది? ఫైనల్ వెలాసిటీ along x-axis. సఫిక్స్ పెడుతున్నా అంతే. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ along x-axis, acceleration along x-axis, like this. x minus x0 అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ along x-axis ఏ ఉన్నది. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ along x-axis v0 x into t plus half ax t square. ax is nothing but acceleration along x-axis. And now vx square minus v0 x square equal to 2ax into x minus x0. These are the three equations of motion along x-axis. Suffix indicates along x-axis అన్నట్టు. డైరెక్షన్ చెప్తున్నాం. ఈ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ along x-axis అని చెప్తున్నాం. Now I am writing equations of motion along y-axis. So vy equal to v0 y, x బదులు y పెడతాం అంతే, ప్లస్
ay into t. v ఈక్వల్ టు v0 ప్లస్ ఈఏటీనే ఎలాంగ్ y యాక్సెస్ కాబట్టి y సబ్స్క్రిప్ట్ పెడుతున్నాం అంతే. vy ఈక్వల్ టు v0y ప్లస్ ayt. సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఈస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎలాంగ్ y యాక్సెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ y మైనస్ y0 ఈక్వల్ టు v0y ఇంటూ t ప్లస్ r at స్క్వేర్. ఏ అంటే ఏంది? యాక్సలరేషన్ ఎలాంగ్ y యాక్సెస్ కాబట్టి హాఫ్ ayt స్క్వేర్ అని రాసినాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఈజ్ v స్క్వేర్ minus v0 y square equal to 2a into y minus y0. Displacement x minus x0 value. Displacement along y axis is nothing but sorry along y axis is nothing but y minus y0 and acceleration is ay. So these are the set of equations of motion along x axis, set of equations of motion along y axis. So now we study motion in a plane as two separate one-dimensional motions, that is one-dimensional motion along x-axis and one-dimensional motion along y-axis simultaneously. Okay, sorry, రెండు equations of motion apply చేస్తాం so that it would become motion in a plane and these two axes are perpendicular to each other. Okay, right. Take a screenshot of this. Okay, example ఉన్నది దీని మీద. Example solve చేసి you will get an idea about this motion in a plane that can be studied as the two separate one-dimensional equations of motion separately along two perpendicular directions. Okay. Now, relative velocity in two dimensions. Relative velocity in two dimensions. If va is nothing but velocity of particle a with respect to ground or earth, and vb is nothing but velocity of particle b with respect to ground. Therefore velocity of a with respect to b comparison అన్నట్టు ఎవరితోని velocity of a with respect to b is written as velocity of a with respect to b. ఇదేంటి velocity of particle a with respect to ground అంటే బస్సులో ఒక పర్సన్ వెళ్తున్నాడు, రైట్? సో బస్సులో ఇద్దరు కూర్చున్నారు అనుకున్నాం. సిట్టింగ్ పొజిషన్లో టూ పర్సన్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ బస్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ విత్ సమ్ వెలాసిటీ 30 km/h తోని వెళ్తుంది అనుకున్నాం. 30 km/h స్పీడ్తోనే వెళ్తుంది అనుకున్నాం, రైట్? సో ఇక్కడ బస్ని పార్టికల్ ఏ అనుకోండి, ఇందులో ఉన్న ప్యాసింజర్స్ని బి అనుకోండి. ఓకే, సో వెన్ ఏ పర్సన్ హూ ఈజ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ మీద ఉన్న పర్సన్ లేకుంటే ఇందులో ఉన్న ప్యాసింజర్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం. ఇఫ్ బస్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ 30 km/h, ద ప్యాసింజర్స్ ఇన్సైడ్ ద బస్ ఆల్సో మూవ్ విత్ 30 km/h. అందులో ఉన్న వాళ్ళు కూడా అదే స్పీడ్తో వెళ్తారు. ఇజంట్ ఇట్ రైట్? ఓకే, నౌ velocity of bus with respect to ground is how much? 30 km/h. And velocity of passengers with respect to person who is on the ground is also 30 km/h. ఒకవేళ ఇందులో ఉన్న ప్యాసింజర్స్ ఒకరిని ఒకరు చూసుకున్నారు అనుకోండి, చూసుకొని velocity of this person with respect to this person is how much? 0. పక్కన ఉన్నాడు, మనం బస్సులో కూర్చున్నప్పుడు పక్కన ఉన్న చేస్తే ఎట్లా అనిపిస్తాడు? 0గా అనిపిస్తాడు, అంటే రెస్ట్లో ఉన్నట్టు అనిపిస్తాడు, స్టేషనరీ ఉన్నట్టు అనిపిస్తాడు. velocity of a person with respect to other person who is sitting inside the bus appears to be at రెస్ట్లో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఈ టూ పర్సన్స్ కలిసి వీని చూసిరు అనుకోండి, ఈడెక్కడ గ్రౌండ్ మీద ఉన్నాడు,
గ్రౌండ్ మీద ఉన్న పర్సన్ చూస్తే ఏమైతే హీ అపియర్స్ టు బి మూవింగ్ ఇన్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ విత్ 30 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. విత్ 30 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ తోని బ్యాక్వర్డ్ రన్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. బట్ ఈజ్ నాట్ రన్నింగ్ బ్యాక్వర్డ్. ఇజంట్ ఇట్ రైట్? ఓకే, ఇంకో పర్సన్ వీడిని చూసినట్టయితే, గ్రౌండ్ మీద ఉన్నోడిని చూసినట్టయితే ఏమనిపిస్తాడు? గ్రౌండ్ మీద ఉన్నోడిని చూస్తే ఈ పర్సన్ రెస్ట్లో ఉన్నట్టు అనిపిస్తాడు. బస్సులో ఉన్నోడు వీడిని చూస్తే మాత్రం ఈజ్ మూవింగ్ విత్ 30 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. ఈజ్ ఆల్సో మూవింగ్ విత్ 30 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. మీరు బస్సులో వెళ్ళేటప్పుడు కిటికీలో నుంచి బయటికి చూడండి. యు సీ దట్ ఆల్ ద ట్రీస్ అండ్ రాక్స్ ఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ అపోజిట్ డైరెక్షన్ టు యూ. అపోజిట్ డైరెక్షన్లో పరిగెడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ట్రీస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద పర్సన్ ఇన్సైడ్ ద బస్ అపియర్స్ టు బి మూవింగ్ ఇన్ అపోజిట్ డైరెక్షన్ with same speed as that of bus. If bus is moving with 60 km per hour, all the trees appear to be moving with 60 km per hour in opposite direction. But a person who is standing on the ground sees that వానికి ఎట్లా అనిపిస్తాయి? చెట్లు రెస్ట్లో ఉన్నట్టే అనిపిస్తాయి. దిస్ ఈజ్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ. సో రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఏ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బి ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఏ మైనస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ బి. And velocity of B with respect to A is nothing but VB minus VA. VB minus VA. Okay. So finally I can conclude that velocity of A with respect to B equal to negative of velocity of B with respect to A. Here in relative velocity in 2 dimensions we need to take care of the directions in solving the problems in relative velocity. Okay. VAB is nothing but VA minus VB. Velocity of A with respect to B is nothing but VA minus VB.